The Office of the Leader of the Opposition this morning hosted 11 ambassadors that are part of the European Union delegation led by the head of the delegation. Friends of Uganda. They're friends of Uganda in many respects because they do offer support to our country. They partner with us as a country in various ways. And it's critical that certain things do come to their attention. For example, European Union does offer support to Uganda. There's about 115 projects that are running currently to the tune of over 896 million euros. That's a lot of money. Challenge though is that most of this money is actually stolen. And not just money that is given to us in support by the EU and others, but even money generated here locally, because there's a lot of corruption that does happen in this country. There's several other challenges that we have been engaging with the ambassadors about and saying, look, you are not Ugandans. We don't expect you to be partisan, to belong to any political party, but as friends of Uganda, it's important that you engage on some of these issues, on corruption, on human rights violations. We have so many people that are in jail, the Olivia Lutayas of this world and others that have been held 3-4 years. Their trials have not kicked off simply because they support the opposition. That is wrong. They are missing persons. To date, the government has refused to account for these people. And so we are saying voices, like for those of ambassadors and religious leaders whom we were meeting the other day, are very important voices to come through. Again, we don't expect them to be partisan. We don't want them to be in support of NUP, FDC, DP, or whatever the case might be, or even the NRM. But they are supporters of the people of Uganda. They are friends of Uganda. And so in our engagements, we are saying it would be good for their voices to come through a lot more in their engagements, public and private, especially private, because they do engage these government officials to say, look, we as friends of Uganda, people that are offering support and so on, this is problematic. Can we fix this? And so on. Again, we are not asking the European Union to come and run our country. That's the business for you and I, who are Ugandan people. It's our business to fix our country, to make sure things get to be done right. But as our friends, as the friends of the people of Uganda, we are saying it would be good for their voices to come through on these issues, on corruption, poor service delivery, human rights violations, and the many challenges that bedevil our country. And it's been a good and fruitful engagement. They have promised to keep engaging whenever they do with people in government to say, can these issues be dealt with, injustices, and so on and so forth. Yes. Thank you very much for allowing me also to address you here today, and it's been a pleasure to meet with you, Leader of Opposition, and your the honourables, the shadow ministers of the opposition in Parliament. And for us in the European Union, we see this as part of our constant dialogue with Uganda. And needless to say, we have a very constructive dialogue with the government of Uganda that we meet often with to discuss various areas of concern. And we are also happy, I want to underline, to have such a dialogue also with the opposition. It has been important, I think, to meet with you now that you have taken up your new mandate only weeks ago, I think. So we started by congratulating you to your new role in Parliament, and also to wishing good luck to your predecessor, Honourable Mpuga, that now takes on other tasks in Parliament. And it's true, we have covered, I think, a lot of areas of common concern here in Uganda. And I want to emphasize, very importantly, Uganda is an important country for the European Union. And we want to work with Uganda, and there are so many stakeholders here. As I said, we work with the government, we have a dialogue now also with the opposition, and we of course work with all other stakeholders in your country, the private sector, civil society, and so on. We have also touched upon areas such as trade, where Uganda has done incredible advancements, I think, in trade with the European Union, to the extent that you now have a trade surplus with the EU, which is very different from the situation with other major trading partners such as China, Russia, India, to name but a few. So we have a very healthy trade balance. We export about 750 million euros from Europe, and you export then 800 million euros. A lot of it is actually coffee, which we also have discussed. You mentioned the cooperation that we do here
and all the challenges with corruption and other things. I want to challenge you a bit there to say that we do believe that our cooperation and our projects and programs are actually impactful and meaningful and bring the results that they should. Sometimes we see corruption, and this is something that we follow up immediately. We have big teams that will follow this up because we don't accept that in our cooperation. We have also discussed the political situation in general in the country. You have been generous to describe how you see the government's work here. We have also been interested in hearing from the opposition also their priorities in their work over the years to come, and understand how you now approach on your side the upcoming elections in 2026. One very important area for us is human rights. This is something that we have discussed. We have discussed the anti-homosexuality law and our concerns about that. But we have also discussed the missing persons that went missing around the last elections and around. And this is something that is also important for us, that comes to a resolution. So I think we have covered a lot of grounds. The dialogue doesn't end here. We have welcomed the further dialogue also with the opposition, as well as we do with all our stakeholders here, needless to say, the government, of course. Thank you very much. Now they requested to speak. Office ya leader of opposition, wamunde bannange shadow cabinet, tusisinkanye muko, ba-ambassador kuva mu European Union, tubadde ne ba-ambassador 11, era nga omukulu ono ya bakulembedde. Twogedde ku nsonga nnyingi ez'enjawulo, kubanga ba-ambassador bano amawanga gaabwe mikwano gya Uganda, era nga Uganda bagiwa nnyo obuyambi mu nsonga ez'enjawulo. So ng'ezimu ku ezo ensonga ze tuwogeddeko, era nga tubadde tubasaba amaloboozi gaabwe gaveeyo nnyo ku nsonga zino. Ssente za bannansi ezibbibwa empitirivu nga mwotadde n'ezaabwe, kubanga bano bannaffe aba European Union batuwa obuyambi ng'eggwanga mu projects ez'enjawulo eziyita mu butabalika buna over 4 trillion Uganda shillings woba okonvertinze mu za Uganda wano, n'essente zisinga zibbibwa mu ngeri tategeerekeka. So bannaffe abamu abali mu gavumenti babba ssente zaabwe ne babba n'eza bannayuganda naki, so nga tubagamba twagala okuwulira amaloboozi gaabwe nga ba-ambassador nga gavaayo nnyo ku nsonga zino, okutulugunya bannansi injustice ebigenda mu maaso muze mu biraba abantu ababuzibwawo. Abantu bangi bali mu makomera, ba Olivia Lutaya n'abalala, myaka 3 myaka 4 emisango tegitandikanga. Situbagambye nti naye kaakati ngeri gye muli mikwano gya Uganda, era bannaffe mu gavumenti mutera basisinkana ku nsonga ze mwogera zino, muzisosowaze nnyo, muzikooneko nnyo, kubanga ensonga zino ziruma bannayuganda, zinyigiriza bannayuganda mu ngeri ez'enjawulo. Of course n'ensonga eza service delivery, batuwadde obweyamo nti ensonga zino bajja kuzoogerangako mu kyama nga basisinkanya abakulu bano, naye tubagamba nti ne publicly ensonga zino bavengayo bazoogereko, kubanga amaloboozi g'abannaffe bano wewaawo n'abakulembeze ab'ennono, abakulembeze mu madiini tuze nabo tubasinkana nga tubagamba nti yes, ffe nga bannabyabufuzi tujja kukola kye tulina okukola, naye oba oli awo oluusi amaloboozi gammwe ate gasingako ne ku gaffe, mwe bannaddiini, mwe ab'ennono, mwe ba-ambasada naki. So kikulu ensonga zino ne bazoogerako, kubanga ziruma bannayuganda, zinyigiriza bannayuganda. Batuwadde obweyamo, bajja kikolako, bajja zoogerako ensonga zino, gavumenti ezikoleko bunnambiro, era ne tugamba tujja sigala nga tusinkana tuwayamuko ku nsonga ez'enjawulo, ebimu tukkaanya, ebimu tetukkaanya, naye at least kye tukkaanyaako ennyo ekisingira ddala be bannansi, okulaba nti ssente zaabwe tezibbibwa, okulaba nti bannansi tebatulugunyizibwa mu ngeri tategeerekeka, ensonga bwe zityo. Thank you so much. Thank you very much. Oludda oluvuganya government era olwagala obuyinza, tugenda kukola kyonna ekisoboka naddala ku ludda olw'enkolagana yaffe n'amawanga amalala okutuusa ebirowoozo n'emiramwa kwe tuyimiridde nga opposition mu ggwanga lya Uganda ne mu palamenti ya Uganda, n'okwogerezeganya n'amawanga g'ensi yonna. Era nga minisita akwatibwako ensonga z'ebweru, twatandise dda ku lugendo luno wansi w'obukulembeze bwa leader of opposition okutandika okumiitinga, okwogerezeganya n'amawanga n'abakiise b'amawanga gonna. Tujjayo emiramwa of course egy'enkizo
gamba egyekuusa ku enfuga ey'amateeka mu ggwanga lyaffe kubanga amawanga g'ensi gonna w'otunulira enkolagana yaago ne Uganda kuba foreign policy yaayo n'amawanga amalala zeesigamidde nnyo ku demokrasiya, enfuga ey'amateeka, eddembe ly'obuntu, ne twongeramu n'ebyenkizo ebitunyiga bwe tugamba development tugamba nti enkulaakulana erina kubaawo nga ne bannansi balamu. Kati enkulaakulana erina okuba nga tulwanyirira enkulaakulana ne projects ze bagamba nti bateekamu ssente naye nga ne bannansi babalwanyiridde abalamu abagenda oziganyulwamu ekyo kifudde mulamwa. Abantu baffe abawambibwa ababuzibwawo ekirungi nabo bazze bakkanyana era tubawadde olukangaga lisiti nga bwe twaziteeka mu paalamenti ne bano tuzibakwasizza era nabo ne bagamba balinayo n'esingako kyempuliddemu byabwe nabo babadde bakola ki banoonyereza ku Banna Uganda ababula nabo ne batugamba bagenda kwegatta ku lugendo olw'okuteeka gavumenti eno ku nninga abo bonna abawambibwa n'ababuzibwawo okuzuula bali luddawa kubanga y'ensonga ya nkizo ate bw'otuna ne mu nkolagana yaabwe n'amawanga amalala yeesigamidde nnyo ku bulamu bw'abantu ne ku bulungi bw'abantu kuba tubabuuza lwaki muteeka ssente mu kino nga bagamba abantu basooke babeere balamu naye ng'ate oba oliawo ne demokrasiya neyegera mu maaso. Of course twogedde ku nsonga z'emirembe naddala mu region yaffe nga East Africa ne Africa nabo babadde concerned ebigenda mu maaso mu DRC ebigenda mu maaso mu Rwanda, Burundi, Kenya, Sudan n'ebirala ne bitubyogeddeko naye era mbulambulukufu ne batulaga nabo babigoberera era bakola kino ekisoboka okwengeejinga n'okusindiikiriza amawanga agagogolana okuba nti googerezeganya kubanga tutunira nnyo ne regional security. Sinjogeddeko ne ku nsonga y'Abanna Uganda ebweru w'eggwanga kuba bannansi baffe bangi abali wabweru w'amawanga abali mu mawanga twagala nabo okufuna protection eyesaanidde kuba issue ya visa twesanze nga visa ligimu omusajja omuntu genda mu EU bakwaka visa ka wiiki oba kannaku bonaku abantu babonaabona kati alina okusobolayo emirundi 5 bono tugamba nti trade volume eyinkulizinga naye nga bonnansi buli wagenda yetaaga visa osaba visa buli wiiki tugamba ekyapaana twagala abantu baddemu okutunulira of course beekwasiza endagaano zaabwe nga Schengen ne tubagamba bino bintu muwulidde amaloboozi aga Uganda musobola okuddayo ne mubikola ne mukola ki ne mugaziya bwetwogera ku nsonga z'ababundabunda of course batuna ensonga z'ababundabunda nife tubagamba ekifo ky'okudiringa ne effect tudiringe ne cause bannakyemalira mu Africa beetaaga okugambwako beetaaga okudiringa nabo kubanga bwe baleetawo obukubagano obwo ne twesanga ate abantu batandise okubundabunda kyakusatu nti protection ku Bannayuganda babeera mawanga ago nabo twagala ozirwanirira naddala ne mu bitundu nga Middle East foreign policy yaffe era nga bujjo tuwana mu parliament era tugirambuludde bulungi era tujja gyongera ogirambula kyenjagala obasuubiza nti ffe nga opposition era nga minisita akwatibwako amawanga amalala tugenda kukola kyonna ekisoboka okwogereziganya n'amawanga gonna kubanga bino ebintu twabirambika mu buwandiike ate ge maloboozi ga Bannayuganda tubagambye nti ekifo ky'okuwulirizanga ligimu oba gavumenti yokka naffe mutuwulirizeka kubanga enkuŋŋaana ezimu ezikolebwa ffe batugobayo tetumanyi byabadde mu Naamu tetumanyi byabadde mu ki simanyi G77 ate n'olwa Commonwealth olwa basipiika nayo nze nga minisita bansitulayo kakati ate tugamba katubayite tubategeeze butereevu twagala engagement bwaba balina project gye bakola wano mu ggwanga ekimu ekirese corruption tuwulira waliwo sente zituyisa mu budget ezimu ku aid ze batuwa ate oluusi nga bazituwoze tugenda oziwulira nga baazigaba dda katwagala tube nga tutegeezebwa tumanyi kye tulondoola enkulaakulana n'okuprioritize nga naffe ogamba nti bannaye mutunulidde wano naye Bannayuganda ate babonyeeboledde wano so nga foreign affairs era nga opposition twagala okweyama tugeragera mu maaso okwengeejinga amawanga g'ensi yonna n'ekiruubirirwa okuba nti ebirowoozo n'emiramako tuyimiridde nga opposition mu Uganda era tubitegeeza ensi yonna n'okwongera okusiikinga n'okufuna okutereeza enkolagana yaffe n'amawanga ago ku lw'abantu ba Uganda oba oli awo abatawulirwa. Of course, as opposition in Parliament of Uganda, we shall continue and we are starting on our deliberate efforts to reach out to countries of the world and communicate our concerns. Of course, we discussed a lot and we dialogued a lot. We are concerned about the missing persons in our country, the kidnaps, the continuing disregard to the rule of law of our country, which we believe form a fundamental pillar of foreign policy and foreign relations of these countries. We have started reaching out to countries of the world so that the same foreign policy and internal concerns we have as Ugandans are expressed and communicated well and audibly to the countries of the world with a view of solidifying our unity and solidifying our efforts and as well attract the intervention of countries of the world. Our concerns are very fundamental concerns. We have concerns over regional security and we discussed it because when they say they are supporting refugee and asylum seekers within Uganda, we are also concerned that why don't they support peace and security in the region and democratic governance? If these are caused by a number of dictators within the region, let's ensure that we focus on democracy and democratic governance and rule of law. So we have been emphatic on that. We have discussed matters of missing persons in our country. Of course, they also revealed they have
a list of missing persons. So the discussion of missing person was not new to them, but as well we emphasized the need to further push on so that these missing persons are actually released or secured, or we secure their release. But as well, we're also concerned about the corruption, development aid, among others. And we are saying as opposition, we need to be notified of the so many development programs and aid they are giving to our country. Instead of dealing with the effects, we need to monitor this aid as it is being granted. We speak out to the people of Uganda, and we commit ourselves as opposition to continue engaging countries of the world. We are going to have a robust approach in our diplomatic relations and foreign relations. Of course, our foreign policy is very clear. We have been tabling it regularly as an alternative policy, but now we are going to put it in practice by engaging countries of the world. We have started and we shall continue. I thank you.